te tui. Ministers here. Boards here. They're here. Okay, what's the time? Mea tā roa ke atu koe iau. I think kua riri tātou ne? Ka pai kei konei tātou, ngā mea ka hore i konei? Yep, okay. Kia ora tātou, tēnā tātou katoa. I tā tātou hui ngā whakahirihira i tēnei ahi. E mihi ana ki a koe te pihopa nāua no tēnei hui pākarukaru. Tēnā koe, tai atu ki ngā pū kōrero, he rawa ngā kōrero. Tai noa atu, ki te whānau, he kia tēnā koe i okupu whakahirihira. Ngā mihinui ki a koe, ki te whānau e kore te aroha e mutu i te rā i te wiki te maramai te tau. Ngā mihinui ki a koutou katoa. Tātou e pai nei. Very quick administrative issues, ladies and gentlemen. Ngā whare iti, if you haven't already seen them and know where they are out actually past the Treaty House, all right? So if you go past the Treaty House and hang a right, kei reira ngā whare iti, blue supporters, you'll find some somewhere. Oh, now we're into it, eh? Okay. Ki te puta mai tetahi mea o horere nei, in case of a fire, rā ko te ahi ka mura mai, ko te oru tangara nei o te whenua fire or earthquake, the evacuation point is the Hobson Memorial, which is to your left and behind the Treaty House. The Waitangi ground staff will respond, and if we need to depart, then they will assist us in alighting from our current position. Te Rauaraho buildings are all smoke-free, as is the immediate surrounds, and if I can ask you, I roto I te reo Māori me te reo Pākehā, if you could switch off your phones or turn them to silent. Moko naha hia ngā māngai o ngā kurina. There's a ngā pui wa nei, Bishop. Moko naha hia te māngai o tō kuri. And yes, no, we talked about VIP. And don't forget, if you haven't got a program, no tō mate kimi atu, because I told you to hold on to it. So, so me whakapati kia wai ake rāne. Okay. Kia ora tātou, thank you so much, ladies and gentlemen, for being here at this wonderful event, in this beautiful place. E te toa mā rohi, e bom, nau mai ki te korori putanga o te mā rohi. Tēnā koe. Now, photos are permitted in here today, nā reira tēnā koutou. We also have official photographers who will be taking photographs of the recipients when they receive their scholarships. Welcome to this event, as I say, to the 2021-2022 Ngarimu VC and 1.Ngarimu Battalion scholarship recipients. Ngā mihinui ki a koutou. Thank you. Ngāti kawa, ngāti rāhiri, ngā puhinui tonu i a koutou kupu. O, e mihi anau ki a wano, hoino. Tēnā koutou i ngā kupu. Ngā mihinui ki a koutou. And also, just by way of information, ko Julian Wilcox taku ingoa. I am your MC for the day. It is wonderful to be here and a privilege for me to help facilitate proceedings for a brief moment in time. I want to acknowledge, obviously, Matua Bom, who is here today, te pūkanohitanga o te ruatakau māwaru. It was a wonderful evening last night, and I ahua teka a pita tipene. I te ata nei ki ake ia na hone te tono kia tuia ki te whakatau ia Bomi te pora, e teka tera, nā kuke te nā tono. And then I had him on, because when he did his kōrero, ka maturuturu ngā roimata, and I had him on, I went, oh, hato tipene, eh? And then I had to do the last words, ka tuau ki te kōrero, ka tai ka tangi ko hau. Nā reira, e mihi atu ana ki a tātou i runga i te wairua o te hui e tūnei i tēnei wā. I would also like to welcome Ngarimu VC Manakura Award recipient Willie Apiata VC. Hoki mai ki te kāinga Willie, tēnā koe. To the recipients here today, and particularly to the whānau who have supported you all in your journeys. Tēnā koutou katoa. And thank you all so much for coming from near and far. Welcome, thrice welcome. The Ngarimu Scholarship is a highly sought after and prestigious taonga that has been awarded for more than 50 years. To all our deserving recipients, we are here to celebrate you this afternoon. You are joining an illustrious line of previous recipients. Nō reira, nau mai. Tēnei ka mihi ake ki a koutou.
We acknowledge and celebrate you, our 2021-2022 Ngarimu recipients, and wish you all the very best in your educational pursuits and future endeavours. Nō reira kia kaha, kia maia, kia manawa nui, kia manawa kuaka, koutou katoa. We also pay tribute to those who have gone before and recall our kōrero this morning, the inspiration for the kaupapa, in particular and obviously specifically, Second Lieutenant Te Moana Nui Akiwa Ngarimu, who was acknowledged by the British Commonwealth for his heroism and ultimate sacrifice by being posthumously awarded the Victoria Cross, and the brave men who forged an international reputation on the battlefields of Europe and became known collectively around the world as the 28th Māori Battalion. To say more, and much, much more than I've just said, can I please now welcome the Chair of the Board and the Associate Education Minister Māori, the Honourable Kelvin Davis, to the floor to share some thoughts with us. Te honore minita, tēnā koe. Tēnā rā tātou katoa. I think all the mihis have been said 2 or 3 times already today, so I won't repeat them. One of the benefits of having a whole ministry at your disposal with thousands of people is that they can write very long speeches, but I'm going to put my speech away and just talk about a few things. First of all, it's an honour to be the chair of the Ngarimu VC board, and I'd just like to acknowledge all the board members. Now we have representing A Company, Dr. Te Tuhi Robas, where's Tuhi there? B Company, Dr. Ruben Collier. C Company, Rewati Ropiha. D Company, Melanie Riwai Couch, who's not here today, she's down the South Island. Phil Heening, and also Linda Te Aho as a past scholarship recipient. Phil, you're whānau of Ngarimu, right. And also the other members of the board are all the members of parliament for the Māori electorates. So there's 7 of us, obviously myself, member of parliament for Te Tai Tokerau, Peeni Henare, who obviously has an incredible pedigree when it comes to the Māori Battalion, and I'd just like to acknowledge our Uncle Bernard here, son of Sir James. Nanaia Mahuta, and my Auntie Bessie, when she was telling me about her experience with the scholarships, the Ngarimu scholarships 1952, she said there was one, Eliza Edmonds from Ngāti Manu, a couple of years after her, who received a scholarship as well. Eliza Edmonds went on to marry one Robert, later to become Sir Robert Mahuta, and their daughter is Nanaia. And Auntie Bess went to Turakina with her scholarship, and Auntie Liza went to Queen Vic. And of course, Rawiri Waititi, here from Waiariki, Meka Whaitiri, Honourable Meka Whaitiri from Ikaroa Rāwhiti, Adrian Rūrawhe, MP for Te Tai Hauauru, and Rino Tirikātane, who's not here. I think I've got all of us. Now, normally these award presentations are held in Parliament, and we tossed up because we know that it's quite a good occasion for people to come to Parliament and be recognised down there. Now, I thought though that we needed to do a bit more to enhance the legacy of Ngarimu VC. As Hekia said earlier, we went down to the East Coast and we launched some resources, teaching resources to do with the 28th Māori Battalion, and it was a beautiful occasion down there at the marae down there. And this seems like a natural fit. The hui down in Wellington there, we would have the recipients of the scholarships come, a couple of their whānau, MPs would be busy doing our other stuff and then come and participate in the hui and then leave and carry on with our other hui. Whereas today has really, I think, brought more people together. It's lifted the profile of the Ngarimu VC scholarships. It's brought, we're able to bring whānau from our A Company soldiers here today as well to enjoy and participate in this. And after our board meeting, we met earlier this morning, and we just had a general conversation about what more we might be able to do.
and we threw ideas around. And, I think that this has just been a really special occasion, and it sort of got our minds turning to what we could do to continue the legacy. Now, with Sir Robert Gillies being our last member of the Māori Battalion, what is the legacy, and what will the grandchildren, the great-grandchildren, and the great-great-great-grandchildren and future generations come to think of this? Because I can guarantee that the great-grandchildren now probably have a different concept of the Māori Battalion than those of us who grew up knowing the members, growing up around the members of the Māori Battalion. So that's something for the future. The fact that essays were basically the way the scholarships were applied for in the past, that had to change. We've now got the video competitions. Waiata submission was another thought that's come out of the current board. So we're looking at different ways to continue to raise the legacy, promote the legacy, promote the work of the Ngarimu board, and promote the scholarships. And it's wonderful that you can all be here to share in that. Just one final thing, Māori education. I'm the Associate Minister of Education responsible for Māori education. At the moment, we only have 10% of our Māori tamariki that go to some sort of immersion or kaupapa Māori education settings. And as a government, we're committed to growing and supporting te reo Māori. So there's work underway to grow that from 10% to 30% by 2040. We've got a working group going around and working out how that's going to happen. And I just asked, the name of the working group is called Te Pairoa, and we're looking at the distant horizon on where we want to be in terms of Māori education. We want to grow the numbers from 20,000 currently to 60,000. And so really I'm just letting you all know about that work that's going on to grow ourselves as people. I won't go on any further because the afternoon is not about politicians standing up to speak. It's about recognising these people who are receiving scholarships today. I'd just like to acknowledge you all and congratulate you all. And you would have seen the roll of honour, and you would have seen down in Te Rau Aroha other recipients and the great things that they've gone on to do. So, the world, as we say up here, is, we say everywhere, is the world is your oyster. I'm just thinking of the Waikaria oysters, how good they are up the river there. In years to come, you will be the people whose names will be on walls, who will be leading organisations, will be leading Māoridom. And so I wish you all the best, and this scholarship, or these scholarships that you're about to receive, will go some way to helping you to grow your future, and by growing your futures, you're growing all our Māori future collectively. So, I runga wena whakaro ruarua e tātou mā, huri rauni tō tātou whare. So, one last acknowledgement, to the A Company Academy at the back there. Definitely reinforcing the legacy of the Māori Battalion, and we look forward to looking at ways that we can continue to support the kaupapa that you're on. Kia ora tātou. There wasn't a hint, but yeah, thanks. Pai tō segue.
Thank you, the A Company Academy, and the phone continued to ring because it was our guitarist's phone, so you can't play the guitar and play the phone at the same time. Kia ora. Tēnā koe te minita, tēnā koe te whaunu. Kia ora tātou katoa. E te minita ko oti a koe te whakahua i ngā mema o te poari. Nō reira tēnā koe, ngā tini mema pāremata kei konei, ahakoa he hoa piri, ahakoa he hoa riri, me mihi. Nō reira tēnā koutou, tātu ki te poari, ngā whakakanohitanga o ngā kamupene, tēnā koutou katoa, te whakakanohitanga te māngai o te 1.Ngarimu, anō hoki, e whiu, tēnā hoki koe, tēnā tātou katoa. Thank you very much, Minister. Let us now move on to the presentations. I'd like to invite the past scholarship recipient and current board member, as mentioned by the Minister previously, Associate Professor Linda Te Aho, to share some thoughts about the Ngarimu Scholarship and also to present the certificates. And to present the certificates themselves will be the Minister, our distinguished veteran, Sir Robert Bom Gillies of the 1.Ngarimu Battalion, and esteemed guest, Willie Apiata VC. Nō reira, e te māreikura, Linda, tēnei ka mihi ake kia koe, tēnā koe. Kua mihi a ngā mihi, kua kōrero tia ngā kōrero o kawa, tēnei ahau e tautoko katoa ana, tēnā tātou katoa. He piki mahi kei mua i te aroaro nō reira me poto te kakau o taku paipa. I te rātau e tika ana, i tū tēnei hui ki pōneke, wai mare ka tukuna tērā tohu o te manakura ki tā harauira, mo tana ū ki te kaupapa o te hokowhitu, me tōna rahi. E te whānau, he kia koutou mā, kanui te mihi aroha. E kore e mutu ngā mihi ki a koe, i tō whakakitenga mo te mahi o tēnei poari, e tutu ki kauana, e tutu ki kauana. In some of the more recent developments, as our Minister has said, in the board's mahi, we launched last year the school curriculum resources in the heart of Te Tairāwhiti at Ue Pohatu, and we saw and we heard through the stories and songs that honouring Ngarimu VC and Te Hokowhitu Atu is part of the very fabric of their everyday life. So it's fantastic to be holding this hui here in Te Tai Tokiro in the presence of our living taonga, Tā Robert Gillies. 3 years ago, we also initiated the video competitions that help bring the battalion history to life amongst our rangatahi. We've just launched the video platform in Te Rau Aroha earlier today, and we'll acknowledge and see the winning entries on the screen today. We award for the first time our newly created vocational educational scholarships to recognise our ringaraupa, our leadership in our trades. And we continue to award academic scholarships to recipients who are grounded in their culture, community and service, and who are academically excellent, who display leadership potential, and we'll hear more about and celebrate today's recipients as our ceremony proceeds. I feel very privileged and grateful to have been a recipient of this scholarship many, many years ago, to support me through my studies at Auckland University, which seems such a long way away from my home in the South Waikato, in the shadow of my mountain, Maunga Tautari, by my ancestral river, Waikato, near my marae, Pohara. It is an honour now to be part of this board and a kaupapa that rejoices in the leadership and creative potential of all the scholarship recipients and competition winners, and I acknowledge how challenging it can sometimes be to carry the expectations of your whānau, hapu and iwi and all of us, no pressure. But we see the light in each and every one of you, and we pray that you let that light shine. There are things that come easy to you that don't come easily to others. When you move beyond your natural ability and your comfort levels and ignite kaupapa about which you are passionate, that is where the magic happens. Nō reira, I roto i ngā kupu a te kiingi Māori, a tūheitia, tāparatia te mahana, kia pūrangi, kia māneanea, tēnā hui tātou katoa. As we move onwards, in the words of Tā Harawira we heard Hekia say earlier, we're moving onwards with our ceremony. I'd just like to call up our Chair and Minister, Calvin Davis, to the stage. He'll be giving out the tohu. Also our taonga, Tā Robert, and Willie Apiata VC. Hara mai koa, ki te ata mira.
And we're actually going to begin our ceremony today with presenting the 1.Ngarimu video competition winners. The purpose of this competition is to honour the legacy of Moana Nuia ki 1.Ngarimu and the other members of the 28th Māori Battalion by promoting study and encouraging the learning of te reo Māori, Māori history, tradition and culture as it relates to the Māori Battalion. The video competition is an opportunity for ākonga to practice storytelling and research and to learn about Māori Battalion history, and videos can be made using English and or te reo Māori. And let's start by announcing the winner of the te reo Māori video competition for the video entitled Henare Mōkena Kohere, Kararaina Parata. Te whānau āpanui, Ngāti Porou Tūhoe, Kararaina is in year 11 at Te Kura Mana Māori o Whangaparaoa.
takitaki ngā whetū o te kāhui matariki, i te ara i takahia ai e rātou, kua wehe atu nei ki te pō. Kua huri atu rā ki te ukai pō, moi mai rā. Rātou ki a rātou, te oaki o ngā tipuna ki runga i a tātou e ora nei. E aku nui, e aku rahi, tēnā koutou katoa. Ko ai tēnei, ko Kararaina Parata ahau, ko te pepea i te tau o tōku tipuna karaua a te aki parata, ko kākainui te maunga, ko maturu o te punawai, ko te eutu te apu, ko te kā te marae, ko te whanapunu te iwi, ko mātātu o te waka. Ko te pepea i te tau o tōku tipuna koia, Kararaina Swan Kōhere Parata, ko ikurangi te maunga, ko waiapu te awa, ko inepare te marae, ko ngati hokopu te apu, ko ngati poroi te iwi, ko harauta te waka. Tēnā tātou e huihui ana mai i konei ki Waitangi ki te whakanui i tēnei kaupapa. Ara, ngā toi whakanui me te whakamaumahara i te tipuna rangatira nei, a te moana nui a ki 1.Ngarimu VC. Tēnā tātou i a tātou tinimate, i te pāpā, i te koro, tāwira, kua whitirangitia, haere, haere, haere atura. Nā uano i tautoko, i whakahihiko i ngā tauira a te kuramana Māori o Whangaprawa. Ka tika hoki ki te mi ki te komiti i whakahaere i ēnei neke whiriwhiringa, ko ai katohu, ko ai kahua. E mihi atu ana ki tōku roopu tautoko, te tumuaki o tōku kura, me taku kuia. Ko te kaupapa nei, nā ko tōku tipuna karaua, a he nare mō kina kōere. Ka nui te aroha ki aia, kaua he wareware-tia. Ko te mai rangahau e whakawhanake i ngā pukenga tuitui, e whakawhanake i ngā pukenga auaha, e whakawhānui i ngā pukenga katoa o te tangata. Nō reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Te wiki tōria i runga i te aroha, toru wha e ngā iwi e, aku mihi e, kia ora koutou katoa. Apa nui e, hiki tiara, pitiki whakatikara. Marori, awe! Marori rā, ki Waitangi e, te uinga o ngā waka e, kumea, kumea, toto i ara, te wiki tōria i runga i te aroha. Marori rā, ki Waitangi e, te uinga o ngā waka e, kumea, 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 toto i ara, te wiki tōria i runga i te aroha. Te wiki tōria i runga i te aroha. Iua toru wha, ia wehi. Kia ora koutou katoa. Tēnā koe ko, tēnā koutou. The winner of the bilingual video section for their video, He Kōrero Tuku Iho, Paua Sergeant George Ellison, is a joint effort. Timoti Karetai, Kai Tahu Kāti Mamoe Waitaha me te Atiawa, and Maui Pasarelo. Itari, Ngāti ka hungunu ki te Wairoa, Tūhoe, Cook Islands, Maui and Timoti are in year 10 at Hato
Paora College. I better not get that hato wrong. George Ellison enlisted in the Māori Battalion in 1940. He became a member of the Māori Battalion's depot. The company's men covered the largest land area of all the companies, coming from South Auckland, Waikato, Taranaki, Whanganui, Wairoa, Hastings, Wairarapa, Manawatu, Wellington, and the whole South Island. There was also a small number of people that came from the Pacific. On the 22nd of November 1941, George Ellison and the Māori Battalion arrived at the Libyan-Egyptian border. Early the next morning, the Māori Battalion would stage an incredible takeover of the Solomon barracks from German and Italian hands. A war correspondent from Cairo reported about the event. The cries of Māori haka broke through the dawn as the Māori Battalion swarmed towards a spectacular attack near Solomon, into heavy machine gun, anti-tank, and artillery fire. Heavy artillery fire from the Hawaii Pass continued, but the Māoris refused to budge. When the Germans realised they were up against inspired Māoris who knew no fear, they withdrew from the barracks and retreated. Timothy recounts Sergeant George Ellison's first-hand experience of this moment in battle. Early morning, just breaking daylight, and the whole battalion broke into a huddle. 800 voices were calling out. You can hear it for miles, and what a feeling, man. You can see the Germans all firing us. You can see the traces coming and the trace of bullets. They seem to go straight around and whiz past, you know. We managed to get right there. We got close, a couple hundred yards.
nei te ruru, te kaukau nei ki hai, mawhiti ki hai, marakaraka. Te hupukanui o te ruru, te reko, hepo, hepo, hea, kāwata. Tēnā koutou katoa, e rauraka tērā mā ko Timothy Karita ahau. I'd like to acknowledge our tipuna of the Māori Battalion for their courage, bravery, skill and tenacity. E kore e mutu aku mihi. I'd like to thank my whānau for coming here today, my paua Edward Ellison, son of George Ellison. I'm very proud to share his story. I'd like to thank Maui and his whānau for helping us. When me and Maui were locked out, I had to do the videos and put together the research in Otako, and Maui had the IT skills sitting in Wellington. So it was a super team effort. I would also like to thank the Ministry of Education for these awards. They are great opportunities for Māori boys like us. And finally, I'd like to thank and acknowledge my kura hatapaura, whaita tika paitara. E mihi ana ki te whare tūnei me te marae waho, tēnā kōrua. Tēnā hoki tātou e huhui mane. I'm very grateful to be able to attend today's award ceremony. Firstly, I want to thank Minister Calvin Davis, Dr. Bean and the Ministry of Education for opening this opportunity to us. I'd like to acknowledge Timothy's poet, George Ellison, who fought in the D Company during World War II. We made this film to honour him and to honour all members of the Māori Battalion who fought and suffered during the war. Thank you to George's son, Mr. Edward Ellison, who is here today and who let us use whānau records and knowledge to make this film. I would like to thank Timothy's mother, Megan Portuguese, who helped Timothy get from place to place to record footage during lockdown. Lastly, Timothy and I would like to thank our school, Hato Paura, who supported our video submission and enabled us to make this film as part of our studies during lockdown. Timothy and I are fortunate to be supported by whānau and many others who make it possible for us to do the things that matter to us, this film being one of those things. Reira, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa.
ngā kōrua I tā mama. We're going to move now to our undergraduate scholarships. We have 3 recipients this year. The first, no te aitanga hauiti Ngāti Porou, Kauri Tangoahau. Kauri is studying towards a Bachelor of Arts, majoring in Māori Studies and History at the University of Auckland, Waipapa Taumatarau. Ara mai e tama. I'm going to cheat and use my kōrero off my wire. Ka hoki au ki ngā kupu a neni tūni ngā wai. Haere mai e ngā iwi ki te rau aroha e, o te moana nui a kiwa e. Ringi hea ngā roi mata ki runga I te marae, o te moana nui a kiwa e. Mi haro ko te ngākau I te honore nui, tēnei rā ka mihi e tama. Ka ngaro te tini ko hinga te mano, o te moana nui a kiwa e. Hoki wairua mai ki au ki te tai rāwhiti e, o te moana nui a kiwa e. Sergeant Tame Tangohau, C Company. Private Harry Tangohau, C Company. Private Frank Henderson, C Company. Private John Henderson, C Company. Lance Corporal Rangi Henderson, C Company. Private Apa Tekani, C Company. Sergeant Heta Tekani, C Company. Private Umuariki Tekani, C Company. Private Terei Te Wera Rangihuna, C Company. Louis Agaz's Māori Pioneer Battalion. Nāku te hono re nui te whakakanohi a rātou o ku tūpuna. I rātou I pakangai, I te mura o te ahi, mo te mea rā e whākinea tāpirana, te price of citizenship. Kia rite te mana o te iwi Māori, ki ngā mana o te Pākehā roto o Aotearoa. Kei te whakanga tonu tēnā whawhai. Nō reira I te pāpā, te moana nui a kiwa. Nāku anō te honore te whakawhiwhi tēnei tohu I raro I tau ingoa. Ai, rau e te pūtea. Engari toru noiho ngā tangata ko whakawhiwhia I tēnei tohu I raro I tō ingoa. Nō reira ka nui te mihi kia koe te pāpā. Tipu mai koe ki Maraiake, ki Whareponga. Tēnei ka tū he uri no te whānau pipi o Whareponga. Nō reira he hono ngā anō mo ki tēnei o ngā tōu. Tēnei ka tū hei whakakanohi tō taitanga matetanga, tō Ngāti Parautanga, tō Awhanuitanga, heia tō Te Arawatanga. Nō reira haere te pāwha, haere kia rātou mā, ki tū o te ārai, ki tēnei nā, a tāwira, o tira ki taua rangatira o Takawharawhau, Ngāti Whātua a Joe Hawk. Ka hoki ngā mahara kia rātou mā, nō reira koutou mā haere, whakangaro atu rā. Kia koe te morihu pāpā e tā Robert. Ka nui te mihi atu kia koe. Ko koe te hononga mai a tātou, ngā uri whakaheke o rātou mā. Ko koe te hononga mai a tātou, kia rātou. Nō reira ka nui te mihi kia koe. Ka re kore taumaha te hikoe tēnei au me te mōhio, ko koe te mea whakamutunga a rātou mā. Ka re kore kei panga ana rātou mau. He te ronga I te kringi a ngā pātara, te kākara o ngā momi paipa. Engari me whakamohio te kia rātou, tai hoa. Nui tonu ngā mahi kei mua I a koe. Nō reira I te whāwha, kia koe hoki e Willie, tira koutou mā ngā hoia, ko whawhai, tērā whawhai o te haumarutanga o tēnei whenua. Ka nui te mihi atu kia koutou. Taino ki te whoari o tēnei o ngā tōu, ka nui te mihi o te tipakongia tēnei tamaro o tō uawa, o tēnei tohu, o tēnei honore nui. Nō reira ka nui te mihi kia koutou. Kia koutou mā ngā kaiwhiwhi o tēnei tohu anō.
Ka nui te mihi ki a koutou. Kaere kore whakahihi katoa koutou whānau, koutou hapu o koutou iwi i a koutou mā. Hore ka nui te mihi ki a koutou. Ki ngā memo o te whāremata ko tai mai i te rangi nei. Tēnā koutou. Ka tū tēnei hei whakakanohi a pāpapara, a parekura. Nō reira nei a hauiti e mihi nei. Me make a confession a hau ki a pēni, te mea. Ka reo i pōti maia, i pōti kia mō hone tamihere. Nō reira aroha mai e hoa. Kei te moe o kei te huri haina a pāpapara i te moe o ko pōti e mo te pāti Māori. Hoi ti rā ki toku whānau, ko ka poi, ka aki au, i tēnei huarahi o te mātauranga, i te whare wānanga o Waipapa Tau Matarau, ka nui te mihi ki a koutou. Mam, Dad, Papa, koutou mātaki i runga i te kāmera rā, tēnā koutou. Hei te moe o kei te tangi tonu taku pāpa i te mea hingatana tīma a New South i te Wenerei. Kei te whenei tonu, kei te Maroons. Nō reira, ka nui te whau o tēnei. Nā ko mihia ngā mihi. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tau koutou, kia ora tātou. Huia mai koe a whakahuati ake ko wai te whare nei e. Ko te kani, ko wai te ko ke runga. Ko pai ke a ko pai ke. A ka pai ke. A ka e tipu. A ka e tani whai. Pai ke a ki a hua. Upaki a kei te whiti a koe. Ahuti a te rā. E ai tō ure ki te tamahine. A te whironu. Nā ane no ho te roto tahi aue. He korunu koe koroe. Hi aue. Kia ora tātou. Tēnā koe, tama te whakakanohitanga o tūpuna e tika ana. Our next recipient is Lee Albert. Ngā tihine, ngā puhi, te whānau apanui. Lee is studying towards a Bachelor of Medicine and Bachelor of Surgery at the University of Otago. Tēnā atu koutou. Ka huri ahau ki taku i papa. Ai, ko reri ahau. Ko motatau me tihirau ngā maunga, ko ramarama me whangaparaua ngā awa. Ko Ngāti te tarawa me kawai tangohia ngā hapu, ko Ngāti hine me whānau apanu ngā iwi, ko ngā toki mata whaura me tauira mai tawhiti kang waka, ko Lee Albert ahau, he uri o rāhiri me apanui. Tēnā koutou. Hoki atu ki o tātou iwi, hoki atu ki o tātou maunga, hoki atu ki o tātou marae, engari. Me rungo koe ki tēnei kōrero. Tū Māori mai, tū Māori mai, tū Māori mai. Go back to your mountains, go back to our people, go back to our marae. But this is my last command to you all. Stand as Māori, stand as Māori, stand as Māori. This is the last command of Lieutenant Colonel James Henry to his men as he dismissed them
in Te Papaeoia in Palmerston North. Kia koe e Sue. He māma, he hoia, he Māori ahau. It is certainly surreal to be a recipient of this karahipi. This scholarship is associated with academic prestige and courageous fortitude, and today I am beyond humbled to be named alongside so many respected past recipients, and it has certainly left me speechless. Thank you to all of the board for this immeasurable honour. I can promise you that I will carry the mana of this honere into the future, and that I will be of service to our whānau, hapu, and our iwi. Throughout my years, I have only ever wanted to be of service. When we were little, on Anzac Day service, this brought forth excitement in our whānau. Would be loaded up into the car before dawn, and there would be a chilled frost in the air with an atmosphere of solemnity. There would be a whispered reverence flowing through the attended crowd. I grew up knowing that these services were important due to the amount of people that would attend and the levels of respect displayed by all who would. It was also one of the few days of the year where my father would don his medals onto his blue suit jacket and march alongside fellow veterans and their families. We barely missed the service throughout our growing years, but for one so young, that was my first interpretation of what service meant. The name 1.Ngarimu Battalion in Ngarimu VC are synonymous with sacrifice. They denote hardship, trauma, and loss. But with it, they also denote mana. They denote pride, tikanga, courage, commitment, and outstanding examples of leadership. And one could only be described as the scariest and hardest moments of any soldier's lives. Their particular examples forever shaped the projection of Māori into the future. And from their moments of extraordinary heroism, the world's eyes fell on our whenua, and they have never left. When my dad began to share his stories of service, and the stories our tupuna, aunties, and uncles would tell of the experiences from those in our valley of Motatau and Opahi, who had also served, my interpretation of service began to change, and it stirred in me a desire to serve. An insatiable hunger to represent our whānau in the NZDF and in medicine. I knew my place was in the ranks of the NZDF, and I wanted to make my whānau and hapu proud, just like our tupuna had done. And so, on the 2nd of October 2003, I attested into the Royal New Zealand Army Medical Corps as a combat medic, without my parents' knowledge or their approval. For my father had seen the realities of war in Vietnam and did not want the same experience for us. The military taught me lessons, even lessons I did not want to learn. But my service has given me more experiences than I could have possibly imagined. But the most important lesson they would teach me was to operate in unimaginable situations and do so effectively. I would be put in situations real and in promotional courses where every muscle in your body would be screaming. The air in my lungs emptied and my brain starved of oxygen. I would still be expected to make decisions to the best of my ability. They taught me to think when I did not want to or felt it possible to. My operational experiences actually began with what was an exercise that wasn't. It was Operation Torque Wrench. In 2011, we departed on the HMNZS Canterbury to an unknown location in the South Island, expecting to begin an exercise, and on our arrival into Littleton Harbour, the earthquake that devastated Christchurch occurred.
I will to this day never ever forget our first look onto the CTV building. But this was just to be a taster. From then on, I have served on humanitarian aid and disaster relief missions throughout the Pacific. In 2014 to Solomon Islands, 2015 to Vanuatu, 2016 to Fiji, and at the end of 2016, I was told I was going on Operation Manawa, a warlike operation in the Middle East. In my view, this is what I had been training for. It was like being called up for the All Blacks. All the years of training had finally paid off. I deployed in 2016 as the Environmental Health Sergeant, and I returned in June 2017. Much like so many veterans before me, I returned with a Ziploc patrol pack full of PTSD. And it was hard time for not only me, but also my whānau. Luckily, the NZDF had already set up psych help for many of us in our contingent, and I was undergoing welcome treatment. I am thankful that was in place because what followed was monumental. At the end of 2017, my father, Eric Albert, passed. 4 days later, our uncle Tukaki Waititi passed. And already reeling from their passings, I was to be delivered an unforeseen blow. On the 2nd of January 2016, which is also our uncle Tukaki's birthday, and my tuahune's birthday, my partner Wairongoa, Magoo, took our tamariki and our niece and nephew up to the Cape to celebrate their birthday. And on the way back, they decided to stop off at Cable Bay for a swim. And whilst playing on a boogie board in the shallow waves, Okumahanga, Tawhiri and Sam were swept out to sea by a surprise riptide. Tawhiri held tightly to Sam and kept him afloat. Mania, all of 11 years old, heard her brother's screams, jumped in to save her brothers, and she drowned. Her father tried to save her and also drowned. All four were pulled out, but thankfully, smiles, get away. Mania was revived and is here with us today. But on my daughter's birthday is my partner's last. He and I gave her life on the same day, 11 years apart. In just a few moments, my entire whānau could have been dead, and it's of some comfort now that we only lost one. Collectively, these last few years have been tough. And just like the army trained me to do, I had to make a hard decision. I could either stay in my grief and be destroyed by it, or I bundle it up to power me on. I had finally reached a moment in my life that the fear of failure no longer fazed me. So with my whānau, close mates, and my boss's support, I applied for the Otago Medical School and I got in. In February 2020, I released from the regular force, bundled up my 3 tamariki, and moved to Dunedin. I am now in my 3rd year of medical school with the University of Otago. I am a recipient of the Dean's Commendation 2021. I'm the Māori Health Representative on the Students of Rural Health Association. I'm a mātāmua for the Torea Whānau, a mentor scheme for Māori students at the university, which is run by the Māori Centre. I'm a mentor to 2 ELM2 medical students. I'm a platoon sergeant for the DHO A-Res in Dunedin, and I am a mama to 3 pretty amazing tamariki. Medicine is hard. There is no way, 2 ways about it. But if one only works hard, it's 100% possible to achieve and succeed in it. I am unequivocally fortunate to be in a year that have classmates that are truly inspiring, caring, supportive, hardworking and empathetic. And if my classmates are anything to go by, the future of whānau's health and medicine are in good hands. I send my heartfelt aroha to my mum, my brother and my sisters, my extended whānau, friends and colleagues all near and far.
They are the ones that celebrated our successes and picked us up when we were down. I am never going to be able to thank you all individually, but know I am eternally grateful. So wherever my journey leads me, I am to be of service, to advocate for those who need help, and to use the lessons afforded to me by my experiences. My overall goal, however, is simple: to be the example of what hard work looks like, that even in our greatest of despairs and weaknesses, we can be stronger beyond measure. This goal is for my tamariki, and each day is for them. That they will know that irrespective of the experiences that have laid them low, they have the ability to carve a place for themselves, and that my steps will forever show them how. Nā nui te aroha kia koutou o ku tamariki. Nā reira, koe mutu ake kōrero e tēnei rā ngā mihi kia koutou e hui hui nei. Tēnā koutou, tēnā tātou katoa. E kaze, mau mai tō raku. Tēnā koe ko koe te whakatinanatanga o ngā uaratanga o te hoko whetū atu e tika kei te rongo mai ngā tūpuna kei te tangi mai. Koe rā te pai o te waiata kia hikina tērā taumaha i ngā kōrero. Our last undergraduate scholarship recipient is Ngāre Warewa Tata from Ngāi Tai, Rongo Whakaata, Ngāti Maniapoto and Ngāti Porou. Ngāre Warewa is studying towards a conjoint Bachelor of Laws and Bachelor of Arts, majoring in Japanese language, minor in political science at Victoria University of Wellington, Te Here ngā waka. Tēnā koe ko haere mai. Tēnā tātou, mā koe whai atu ki ngā tapua o aku hoa, so no mai a waia. Kāti e maha ngā mihi, me mihi atu. Kia rātou kua whetū Ngarimu, kia rātou kua whetū Ngarotia, tainua kia tātou ki konei. Aro mai he āhua mai au. Ka kite atu au ki ngā kano hi rongonui au e. So kāti, tēnā rā tātou kua whakarauka mai ki roto i te whare manaaki o tāne whakapiripiri. Aotearoa waka nui tonu kua huhu mai ki raro i te kaupapa o te rā.
tēnei a taunui waka a horaita waka e mihi mai kia tātou. Kei au te marenga nui ki te tū ki konei, mō tēnei taonga o tātou, he mea whakamana i te maia a o tātou mātua tūpuna, rātau i tū ki te mura o te ahi, i haere ki te pakanga, i whawhai ki aua whenua. He tūpuna taku i whawhai, he kaupoi, ngā tiparau. Ai, he tangata, he tūpuna, he koraua, ki tino humari e. I tino humari e, tū whakaiti ngā wā katoa. So nō reira, i tēnei rā, ka tū pui ia ki muri ia hau. Anō hoki mea ku tūpuna katoa. E kia nei te kōrero, ko ngā tūpuna ki muri, ko te whānau ki aku taha, ko ngā wawata ki mua. Nō reira, nei au tēnei rā ki te whakatangata i aua kōrero. Tuatahi mai, me mihi kātika ki te poari, ki ngā mate, ki o tātou, me ngā waia, ko te āwhanei, e maha ngā waia kei konei tēnei rā, nō reira, me tuku mihi o tiki aua, me te tāhuhu o te mātauranga. So mai kore ko koutou ngā rangatira, mai kore au ka tū ki konei i tēnei rā, waihoki ki taku whānau, mai kore ko koutou, mai kore au ka tū. Ni taku waimari e hoki, ki konei ka hari atu au i aku ingoa katoa, i aku iwi katoa, he mana, he taonga nui tira ki au. Nō reira e te whānau kaori au, ka hiahea ki te torotoro ai haere ngā kōrero, he tangata anō, he taonga anō, ko te manako he kaihoki anō. So nō reira te whānau, tihei me reo rā. Ara tū hiki piara, tuha pai ngara. Tū hiki piara, tuha pai ngara. Ka tū te, ihi ka tū te, wehi kāre watatare re ka te wana. Pū ake ana, pākana kana moe, pū kana mai. Pātero ki te rangi me. Kia ora, papa. Tēnā koe, Papa. Tēnā koe, hine. We have 2 Master's Scholarship recipients, and the first is Kiriana Reedy. No Ngāti Porou, Kiriana is studying towards a postgraduate diploma in health science, magnetic resonance imaging at the University of Auckland, Waipapa Taumatarau. Hara mai e ko. Ko ikurangi te maunga, ko Waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi, ko Horauta, ko Paikea, ko Nukutaimimeha ngā waka. I was going to prepare a speech, but I've been kua roa mātou kua ku tamariki e haratau ana mō tarau pipi kōrero ki Huani Waititi, so I better lead by example and keep it organic and from the heart. He hautupua te rongo mō ngā hoia o te ope rua takau māwaru i pakanga ki te pai o te riri. E whakahira ana i ngā mahi o te hunga nei kia Papa 1.Ngarimu, Hāne, Manahi, te hungara i kōhure te whakahaere a rātou tira. Ko Papa 1.Ngarimu te whakatinanatanga o te toa, mo tōna kaha, tōna kauhautūtanga, mo tōna whakahaere te take i whakawhiwhia i uhia i te rīpika Wikitoria. Nā reira, i hara anake mo tōna whānau, engari mō tātou katoa te iwi Māori. E tika ana me mihi ki te poari, nā rātou au i tīpako, hei whiwhi i tēnei honore tino nui. Me mōhio mai koutou,
As a mama and as a clinician at Auckland and Starship Hospital, my training wasn't specifically designed for pandemic, so he tino piki awhina tēnei māku, nā reira tēnā koutou. Tuarua ki taku whānau whānui, te whānau riri, te whānau prata, te whānau ngārimu, hini, mohi, ki rua tōria, ki awahau, ki ngā kaiako hoki ki te kura kaupapa Māori o te Waiau Ngāti Porou, nā rātou au e poipoi, i aki, kia noho māro au ki tēnei huarahi. Ki oku karaua hoki, kia been reading no te Māori pioneers, Johnny Mack, toku karaua ki te Sea Company, ki oku pāpā hoki kia Alec Reedy rau ko pāpā eru painga I pakanga ki Korea. Because of them, I'm here. Hei whakakape I ngā kōrero, he tohu aroha tēnei, ki ngā tuahine te moana nui a Kiwa Ngārimu, ki tāna I rāmutu hoki, Nani Tus, kuia taku kaiako I a hau I te kohanga e whakarua, she was my kohanga teacher. Kia Nani Peggy, Ripeka pai o te hau, she was my first teacher I te kura tuatahi, ki manutahi. Kia matua whio heni, taku tumuaki. Mai te timatanga tairano ki tēnei rangi. Throughout my whole schooling, he's been my kaiako and my tumuaki. Nā reira, he kahatua tini, he kahatua mano. Ai, nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Hamai aka pepe. Everyone stole our song, so... Tēnā koutou. Our next recipient of the Master of Education Research Scholarship is Stacey Reedy, Ngāti Porou. Stacey is studying towards a Master's in Education Psychology at Victoria University of Wellington. Te herenga waka. Kia ora, Stacey. Tēnā tātou katoa, ko hiki rangi te maunga, ko waiapu te awa, ko Ngāti Porou te iwi, ko nukutai memeha te waka, ko hiruharama te marae. Tēnā te mihi kia koutou katoa. Me whakamaumahara ka tikara kia oku pāpā, ki ngā hoia kia rātou mā o te ope tawa 28. I te taha o taku koka, ko pāpā tuarua, ko pāpā ui pewhairangi Reedy rawa ko tōna tuakana, ko pāpā Hānara Reedy, I te taha o taku pāpā, ko Paurāmua Niho, ko ia te teina o tōku pāpā tuarua, karia I hoki mai. Ka whakamaumaharatia hoki e mātou, te pāpā o taku hoa tāne, ko pāpā Much Love, kei waruwaritia.
ka huri o ki kamo ki te hunga ora nei. He tino mihi tēnei ki a koe e tā, kura ko koe walei, tō tātou Waimāori ki te noho ki tō kōrua taha i raro i te haumaru o tēnei whare tino a tāhua. Ko taku ki kāre tātou i haere rā wāhi mo te kore mā tātou anō e te aki i tētahi ki tētahi ki te whakaora ai i te hunga i te iwi Māori. Ko taku hiahia ki te whakapuaki i taku whakamaiahatanga, me taku honore ki te whiwhi i tēnei karahipi, nā tērā he tino mihi, kānui te mihi ki a koe i te minita me te komiti o tēnei karahipi. Kua kōwhiria, kua tukuna kia āhei i taku whainga. He tino tautoko tēnei, kia āhei i a mātou, hei hāpai, i a tātou whānau me ngā iwi whānui. Nō reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Tēnā koutou. We're moving into our two doctoral scholarships. The first, he mokopuna o te nōta, ngā puhi, Ngāti Porou te whānau apanui hoki, Zina Tautari, is completing her professional doctorate in Māori and Indigenous Studies at te whare wānanga o Awanuiarangi. Nau mai e ko. Tū te pō, tū te ao, tū kamaranga ki te whai au, ki te ao mārama. Tū mai te ramoro a te tūranga tūpuna, paua te tūrama tārewa tū ki te rangi. Ka rere tā whangawhanga te reo o te aumihi ki te ramoro a akupe, tūtonu. Mārama ārunga taku titiro kiuta ki te ara hoihoinga waku tūpuna, mārama araro ki tai ki te hoihoinga waku tūpuna, kātou ki te hoki anga nui akupe. Tēnei rā te mihi atu ki taku tūpuna hone tautari, tau mārere here i te riri tīria te puna ke te riki. Kia ngā mihi o Haki Wynyard no te hoki anga nui akupe, hoki anga hakapau karakia. Ka mimiti te puna ki tau mārere katoto ki hoki anga. Ko tēnā tautari tōku ingoa,
He uri no ngā tai e rua ko te tai tamatāne, ki te uru ko te tai tamawahine ki te rāwhiti. Tēnei au te mihi. He kākono ahau no ngā kohanga reo, no te kura kaupapa, no te wharekura, kāmutu no te whare wānanga. Ki hai au te whawhaia, engari I parake te huarahi mōku. Nō reira tēnei rā te mihi atu kia rātou mā I takahi tawa huarahi. Pērā ki a koe e whae rāhira e te pāpā tēnā kōrua, tēnā rātou katoa. Ka tahuri atu ki te moana nui ākiwa, 1.Ngarimu, nau te karanga, nau I hakapohiri a mātou I tēnei pō, nau anō I tutu te puehu, I wirohia te waro, mō mātou ngā uri hakatupu, no reira tēnei rā te mihi. Ka tahuri atu ki a koutou te tira tautoko 1.Ngarimu VC, I whai wā, I whai hakaro, kia tipako iahau, kia riro I tēnei karahipi, no reira tēnei rā te mihi. He kitinga tohu, he hokinga mahara. He hokinga mahara ki taku kranipa a hone tautari, ki ana parata, a papa hei, a papa kena, a papa rika, kāmatu ki a papa kiriama, me te tūpuna o taku whā, ben mangakura, tēnei rā te mihi atu ki a rātou, I tū te riri, I tū te nguha, I tū te parekura, mō te aha te take, mō mātou ngā uri hakaheke te take. Nō reira, tēnei te tūohu, tēnei e tū hakaiti ana ki mō I a koutou, nāku te maringa nui kia riro I tēnei karahipi, te mea he tohu maumahara ki a rātou. Ka raupakatia ngā tini mahara ki tētahi o ngā kōrero I rongohia I taka mai, mai aku tūpuna, I mua I te wehenga atu o aku tūpuna o taku pāpā ki te pakanga, I tikaro tāna māma mate kino hoterene I tāna pira, ana I peitahia I tāna pira me te haki o te wakaputanga, ana I tihore ki roto I ngā wahanga e whā, mō ana tamaiti katoa, ana I mea atu ia ki a rātou, me hako hoki mai tērā o ngā wahanga o taua pira ki ahau. I te wāko hoki mai, ka tuitui anō au I tērā pira, he tohu, he ora. Nō reira, I hoki ora mai te katoa atu I taku pāpā, papa Kiriama I mati atu I Tunisia. Nō reira, tēnei rā te mihi atu ki a rātou, tēnei rā te mihi atu ki a koutou, hurinoa tēnā koutou katoa. Tēnei rā te wahapu o hoki a ngā tūmai whiri a pai a ko te riri e rere mai nei tau mārere tūmai hukurangi me ngā puke puke rau mea nei ngā uri o ngā maung ngā uri hakatupu o ngā aua hoki a ngā ki tau mārere ngā puhi nui tonu uri o rahi e Ka rongo nei au ki te tangi o te moana e papaki ana mai ki te a kaurua ki waho o hoki a ngā hakapau karaki a e. Tau kume ana ngā awa hakahi me hoki tika hau ki ngā wai o te puna o te amaram. Kei reira rā te oranga moku, kei wainga nui rā I ngā whai maunga. Kei raro I te maru o tāku whānau e, hoki a ngā hakapau karakia e. Kia ora. Ora Zina me te hunga tautoko. Our second doctoral student is Raina Meha. Ngāti piki au Ngāti Māki no Ngāti Kahungunu te aitanga a Mahaki. Raina is completing a Doctor of Philosophy in the Faculty of Law at Victoria University of Wellington, Te Herenga Waka. Ngāti Rahiri, Ngāti Kawa,
ngā puhi nui tonu, tēnā koutou i te puari o 1.Ngarimu, i te front row, i te tungange Willie, i te pāpā Korobom, i te Minita Calvin. I ngā kārangaranga maha, he wanginui a tātou i tēnei rā, huri noa, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Ka moia hori ropiha i a Arapera Waipari, ka puta ko Arapata. Ka moia Arapata meha i a Mere Te Hau, ka puta ko Stuart. Ka moia Stuart meha i a Rosina Morris, ka puta a Te Whiwhi. Ka moia Te Whiwhi meha i a Riro a Whata, ka puta ko Stuart, rātou ko Morris, rātou ko Henry, ko Raina, ko Para, ko Nelson. Ko tōku pāpa tērā Te Whiwhi, he hoia o te 28 i te Company C. I haere hoki ona tōna taina me ona tōna tuakana me ona taina ki te pakanga tuarua ara ko Hepa Meha, ko John Meha, ko Para Meha. Ka moia Raina i a morehurangi tauira ngō Murupara, ngō Ngāti Manawa, ngō Ngāti Whakaue hoki. Ko taku hunga wai, ko Kanirangi tauira, he hoia o te B Company. Ka hoki whakamuri oku whakaaro hoki ki ngā hoia o te haukainga. Kia rātou mā pērā i a te Reiwhati Verkau, rātou ko Patu Rahuruhi, rātou ko Āpera Hamawhata, ko te Teira Tāhanga. Nā aua hononga ka puta mai au i tēnei rā. Nō reira mihi kau atu ana ki a rātou mā kua wehi ki te pō, ki ngā hononga kei wanganui a tātou katoa i tēnei rā. Nā reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa, ka huri. Kaore te aroha ki te kororea tapu, e wai ake ana i te ara kuiti i nau mai e hine ka haere ta uai kia i haia ki a moni tatia ai kia hui tātou he kōrero hanga nui kia hopu kia iho te kupu a te atua ai kia awhita ua ki ai hukaraiti kia muru a te hara i taku tinana nei. Love you, Dad, and this tohu is for you. Kia ora. Kia ora Raina me te kāwai rangatira. So we're moving now to our final category, and it's exciting to award for the first time our vocational education and training scholarships. And our first recipient is Tāwhiri Kireama. Ngāti raukawa te au ki te tonga, Ngāti whātua o rākei, Ngāti toa rangatira. Tāwhiri is completing an apprenticeship in plumbing, gas fitting and drain laying with Skills New Zealand. He's a former pupil of Te Wharekura o Te Rito in Otaki. Ka whaia te taura o e te aku pia I konei. Anei taku waia, he awhina me taku kōrero. Tuia te rangi I runga nei, tuia te papa I raro nei,
tuia te here tangata, ka rongo te pō, ka rongo te ao, te ei mauri ora. E tika kia tū ki te tuku mihi, kia tātou ko rarau nei, ai tēnei piringa whare, te whare runanga, kei te mihi. Ka huri aku mihi, ki te pāpai tapu nei, te minita Calvin Davis, te koroua, Bomb Killies, a kora ko Willi Apeata, VC, ko tū i mua i te mura o te ahi, i mua tonu te aroaro o Ngāti Tūmataunga, tēnā koutou. O tira ki ngā minita, ngā mema o te Pāri, te tāhuhu o te mātauranga, ngā mema pāremata, tēnā hoki koutou. Ki te hau kāinga, pē whairangi, Ngāti Kawa, Ngāti Rāheri, ngā puhi nui tonu, karanga mai. Karanga mai ki te kaupapa o te rā, tēnei rā, whakahirahira, e whakanui ana i ngā pia, i ngā tauira, kua whai i tēnei tohu, te karahipi, whakamaharatanga kia 1.Ngarimu VC, me tō petau a Māori, rua te kai māwaru. Kei te mihi. Kia rātou mā ngā hoia Māori, kua wheturangitia, e kore wariwari. Ko ai tēnei tuake nei, hiuri au no Ngāti Raukoa, Ngāti Toa Rangatira, Ngāti Whātua o Rākei, ko te mana ko ia, ka tū tōku ake Pākihi, i te hau kāinga i Otaki, hei mātanga kōrere wai. He Pākihi Māori, mo tōku whānau, tōku iwi, me tōku hapu. Tika ana te kōrero, he poto te tangata, he poto te kōrero, kua kāre au te tangata tino poto, ka poto tonu ngā kōrero. Hika katoa taku hoa reimana te tū ki te tuku mihi. Reira, ka tau i konei. Reira, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Kei raro. Kia ora mā. Tēnā koutou. E tika nei e tamahira whakahirahira tēnei ko koe te tuatahi o ngā kaiwhiki i tēnei karahipi. Ka nui te mihi atu. Our next scholarship recipient is Reimana Prescott. Ngāti wehi wehi, Ngāti Raukawa, Ngāti Kahungunu ki te Wairoa. Reimana has completed a New Zealand Certificate in Construction Trade Skills at Whitireia and has begun pursuing his apprenticeship towards being a qualified builder. He is a former pupil of Te Wharekura o ngā mokopuna ki Pōneke. Ka nui te mihi atu ki a koe tama. Papaki kauana, ngā tai, ngā teringa wai o Otaki, o Waikawa, ki tana uri, kua tai mai nei. Ka hiria ngā mātā waka, ki te pauhiringa waka, ki ngā wehenga o tamati a Ariki Nui, i whakatau nei. Ka whiua oku mata ki te rangi, ka mau oku mahara ki a rātou katoa i te wāhingaro. Te mūrau o te tini, te wenerau a te mano, moe mai rā koutou i ngā manaakitanga o te atua nui i te rangi.
Āpiti hono tātai hono rātou ki a rātou. Āpiti hono tātai hono. Hoki ora mai ki a tātou. Tēnā tātou katoa. Ki te hoia morihu, ki a tā Robert Bomb Gillies. Ko koe te whakatīnana o tō tira hoia. Koutou I whawhai, ki ora ko tātou. Tēnā koe. He honori nui mo tātou. Ngā kai whakawhiwhi karahipi, te noho mai ki au reke reke I tēnei rā. Tēnā koe e koro e tā utira ki a koe wi apiata. Nei te mihi nui ki a koe. Kia kōrua hoki ngā minita mo te mātauranga o Inaine. Minita Calvin Davis o ngā tau ki muri. Honori hi ki a parata, tēnā kōrua. Ko tāku noa, he noho whakaiti, he mihi hoki mo te āwhina nui, mo te whakapono ki a hau ki tōku whai. Ma tēnei karahipi, ka pakanga ki a toa, ki a tūtuki ai I aku moemoe ā, mo tōku whānau, mo oku marae, mo oku iwi. Nā reira, he mihi nui tēnei ki te kaupapa, tēnā koutou katoa. Hei whakakapi, ka tiki nātu ngā tino kōrero o te hapu o Minita Davis o Ngāti Manu. Ko te manu e kaina te miro, nō nā te ngāhere, ko te manu e kaina te mātauranga, nō nā te ao. Tēnā koutou, tēnā tātou. Tēnā koe tama, tēnā koutou. He te iwi nui tonu kua tai ki te kaiwhiwhi whakamutunga mo te rā nei, tēnei vocational ngā ringa raupā me ki, ko Waituhia Ella's me tua mate, Ngāti Kauwhata, Ngāti Haua, Ngāti Kahungunu ki Wairarapa, Ngāti Maniapoto. Waituhia is completing a New Zealand diploma in beauty therapy at the Universal College of Learning and is a former pupil of Te Kura Aiwi o Ngāti Kauwhata in Cheltenham and Fielding High School. Ka nui te mihi atu ki a koe e ko. Ko rua hini te pai maunga, ko raua te awa, ko Ngāti Kauwhata te iwi, ko Ngāti hini pari te hapu, ko Kauwhata te marae. Tēnā koutou katoa. Sorry. It's a lot of pressure, sorry, I'm bilayer, sorry. I'll restart it. Tēnā koutou I rauranga tirama. Aku mihi mahana ki te mana whenua. Wai hoki ki o koutou hapu. He uri au no Ngāti Kauwhata, e mihi ana nei. He honore nui te whakawhiwhi I tētahi o I nei karahipi o Ngarimu VC.
want to thank the Ministry of Education, Te Minita, it's more, yeah, it took a while actually. If product okay, it's fine. E tuku ana ka mihi ki te poare, e koke whakamua ana i te mātauranga hei tiki mo te mahinga. Ngarimu VC exemplifies courage, outstanding leadership and determination, qualities that we aspire to as we continue our journey through education and life. The Ngarimu VC scholarships are distinguished scholarships, and I am grateful that this year the pool widened to include vocational trades. I would like to thank the Ministry of Education staff, especially Victoria, for taking care of the manaakitanga arrangement for ourselves and our whānau. Ka sahi te ringa manaaki kokoe. I would also like to thank my whānau as they have encouraged and supported me in my life and education. They have shaped me to become the wahine I am today, and I am truly grateful for that. Thank you all very much for the scholarship opportunity, as it has granted me the financial aid to study towards a diploma in beauty therapy, which is a trade I am truly passionate about. I aspire to start my own business in the near future and hope to encourage others to do the same. Pūmai tonu te haere, e kore e ki te haere. Kia ora. Ladies and gentlemen, can I please get you to acknowledge once again the recipients of the 2021-2022 Ngarimu Scholarship Awards. Tutu mai, kia ata pakipaki hea te iwi nei, kia ata whakamihi atu kia rātou. Tēnā koutou katoa, te hunga kua whakawhiwhia ki e nei tohu. Ngā mihi nui kia koutou katoa. Associate Professor Linda Teho, thank you so much for doing a sterling job. There really is no point in getting another MC. You should do this on your own next year. Nā re mihi atu ana. Tēnā rau atu koe, Linda. And can I also extend my thanks to these three gentlemen here who have been holding the space so regally. My job's easy, really. I just hand it to Linda. Linda does all the work, and then I get asked to ask the minister to make some closing remarks. Mutu tērā, kua riro, kei kone tonu tō tātou piopa? Ka hore kua hareke. Oh, ma te tehi. Mau, ka pai wasi. Te matua, tēnā koe. Nā reira ka mutu a Kelvin, kua karakia, kua waiata, mutu tēnā he pānui, and then you'll know what to do from there. Nō reira, e te minita, ngā mihi nui kia koe. Tēnā. Kia ora, Minister Apiata. Ko Paurua te maunga, ko Waitangi te awa, ko Whireiti te roto, ko Oramahu e te marae, ko Ngāti Kawa te wharenui. Ko Ngāti Kawa, Ngāti Rahiri, Ngāti Hine, te hapu, ko Ngāpuhi te iwi. Ko Wili Apiata tuku ingoa. Kia ora. He ora koutou. First, I'd like to acknowledge Ikia, whānau, Mugu, bro, Tom, it's good to be hanging out with
you again, bro. And it's proceeding. And just like to acknowledge all our other honourable ministers here and MPs that have attended today. And I'd like to acknowledge all the whānau. Hey, all the whānau that have tautoko and supported our rangatahi, our people, their children, as they've grown into what they want to succeed in their dreams, and what they want to be. To me, today's a day of recognition. We're recognising the beautiful people we have within our whenua, within our hapus. From wherever we come from in North and South Island, we're recognising and helping them to follow their dreams. Their dreams so they can follow their dreams, supported by whānau, by their people, by something that was created by Ngarimu VC and the 1.Ngarimu Māori Battalion, who knew that there had to be somebody, people to come after them. And that is us. Recognition, that's all we ask for. And even as myself as a father is recognising all the small things that we succeed in, because all those little things will add up to something huge at the end of the day. So I saw some films today. I'll just take you on a little story, because when I joined the army, I had no idea who Ngarimu VC was at all. I'd been in the army a few years. I just joined the regiment, and I was sent down to one of the camps to do my junior NCO schools. Who finally managed to hold on to the strike this time. Keep getting busted down. Got busted up one more. And we got our presentation. Well, our presentation was on Ngarimu VC. And I was like, well, I've never ever heard of this guy. And then found he was from Ruatoria. So we decided to do a movie. Who got to be Ngarimu, eh? No, it wasn't me. It was one of my mates. He was taller than me. And we made a video. And we collected the history as much as we could. We went to the museum at Wauru, got all the uniforms and everything as we could get as close to as reenacting his day of valour with his mates up on the hill. And it would be many years later, after I was awarded my Victoria Cross, which I carry for all our people. A young fellow wrote me a letter. His name was Hunter, 10 years old. And inside was a, what do you call those things you download stuff onto? Or one of those. And I put it into my computer, and I turned it on. This was his presentation that he had done to his school on me, on our act, in the exact same fashion and way that we had done it for Ngarimu VC, and it was a 10-year-old young man, and he was pretending to be me. He had my mustache. He even did all my mannerisms. Even when I was deep down, shucks, I forgot what I was. And it was beautiful to see someone remembering me in my life, and then in a school studying who I was and what I did in my life. And that's how I stay alive, and I'll stay alive forever. And the same with our whānau, 1.Ngarimu Māori Battalion bomb. Our stories and everything that we feel and remember keeps us alive forever. And we will never die. Because even being here today, the wairua and everything in our whare here has been beautiful. The tears I shed today are pride and proud to be a Māori. Hey. And you know, I've heard things in these last couple of days which, you know, the only thing I've ever wanted out of my service is just the recognition for me and my mates and the friends that I've served with for the service that we've given to our country. Because whether we win away or not, we serve. You just have to go to Christchurch. You don't have to go down across the ditch to some other country. We serve at home here as well. And it's a beautiful thing. I am proud of my service. I'm proud to be a soldier. I'm proud to be Willie Apiata VC because I represent all every day. And I do the best I can
And it's all we ask of our people. Our tamariki, our rangatahi, all our mentors and role models, we just do the best we can. That's all you can ask for. And like I said before, every small success will create one of the biggest successes in the world, which is us all together. Us all together, whānau. And we leave nobody behind. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Kia ora. Have we all got a song for us? Now, that was awesome, eh? Call up Kelvin Davis and then a very subtle imitation stands up. Willie, tēnā koe. Thank you for being the inspiration you are to many of us. Ngā mihi nui. Kia koe, te atu ki tō bro that you hang with. Oh, that was high case. Good to hang with you, bro. Oh, that's awesome. Nā reire kare koe. Kara bom, tēnā koe, utirai te minita. Tēnā koe. I'm now going to ask, before I ask Amatua Waihoroi to undertake our karakia, I don't know if you noticed, ka tū te moko puna Auntie Mabel, pakaru mai te ua. I te mea ko tātou ke roto i tōna whare. Te tiro whakawahano i ai nei, ko whiti te rā. Nō reire, mihi ana ki o tātou mātua tūpuna, e manaki tunu mai nei a tātou i tēnei wā, engari hore kauhe manaki tanga i tuatu i ngā manaki mai atu matunu i te rangi, e kara e te pāpā te waihoroi o torotaku ringa kia koe, mau tā tātou karakia, hei whakarāpapoto i tā tātou hui ai nei e te pāpā tēnā koe. Ka tiake rā e te whānau. Koutou i whakaihi nei i a mātou i tae mai nei ki te whakarongo ki ngā tangi o o koutou ngāka. Ka hore atu he mihi nui i tērā i taka mai i a koutou i te rānei. E te puari ka nui tō koutou koi. Ki te tohu i enei, pia i enei mātauranga, i enei manako mo ngā tau e tū mai nei. Ki te pēnei tonu tā koutou mahi, ko te ao Māori ka awhiwhi. No reira, tēnei te aroake nei ki a tātou i te otinga o tēnei hui, e hi mene whakaotinga mā tātou, mā te Māori e te atua. No reira tūtū mai tātou. Mā te Māori e a te Mana
ngā kau ki te e pai. Mā te atua tā mai tira. Mā te wairua tapu hoki. Rātou atua ko tahine. Tātou katoa e whakapai. Amine. E te atu o mātou mātua tūpuna. Tēnei mātou te tahuri ake nei anō ki a koe i te otinga o tēnei hui hui ngā mātou. Me te whakahoki atu i te krooria me te hōnore ki a koe, mau i pai ki te arataki mai a mātou ki raro i te maru o tō mātou whare. Tēnei mātou te inoa i atu nei ki a koe, ki arahi tiano mātou e koe ki o mātou tini kāinga. Kia kau e tukuna e koe ngā mea pāheke heke o tēnei ao mate mate kia tau i hoki runga i tēnei minenga. Kia tai haumaru atu rātou ki o rātou tini whānau e tatari mai nei. Koe nei tā mātou i noi pono e tukuna atu ana e mātou māu e whakarite, māu e whakamana mai i runga i te ingoa o tāu tama o tō mātou kai whakaora o ihu klaiti. Āmine. Kia tau kia tātou katoa. Te ārpai o tō tātou ariki o ihu kraiti, te aroharo, te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu, āke, 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 āmine, tēnā koutou. Tēnā koe te papa. That concludes all the formalities, ladies and gentlemen. Can the recipients please stay behind here for formal photos? That'll be about 20 minutes-ish. Okay, and for those of you who are going on the coaches, the coach bus will depart at 3:45 sharp from Hobson's Memorial Gate for those heading to the Kingsgate and the Copthorne hotels. Please follow the pathway